Ghana Raissa, Rio Estate, Ghana Raissa, Rio Estate, Ghana Raissa, Rio Estate. Ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa, Rio Estate. Ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa, Rio Estate. Nitwe tuguha ikibanza cyiza, ugatura neza ku giciro gito cyane. Niba ufite umutungo wifuza kugurisha, Ghana Raissa turagufasha. Inzu zigurishwa n'iziko. Ni Raissa Real Estate nanone. Nkuko mwabibonye, iyi ni inzu nziza cyane tubazaniye iherereye hano Kibagabaga, iri kugurishwa amafaranga miliyoni 450 gusa. Murumva ko ibiciro twabikubise hasi. Ifite ibyumba 5, toilette 6, salo na salle à manger, kandi hari sanzuye ni hanini, tutibagiwe na parking ndetse n'ibindi bintu byiza byaho. Reka dukomeze tubatembereze, mbereke details zisa namwe mukwera ijisho. Amagaze rero nkuko mubibona ni kuri balcon nziza ya salo yacu. Reka naho twinjiremo mbatembereze, mbereke ibyiza byayo. Aha rero ngeze muri ya salo yacu nkuko mwese murabireba. Nkuko mubibona, iyi ni salo nziza cyane yisanzuye, design yose inyigaruka bamwe muri kubyera ijisho, amatara, buri kimwe cyose, kandi ni hanini harisanzuye. Ushobora gushyiramo umubare w'intebe ushaka, ugashyiramo televiziyo. Murabibona yuko hano ushaka kuhashyira TV stand yawe ndetse n'ibindi bintu byose wumva washaka. Reka dukomereze mu gikoni cyacu ndetse na salle à manger yacu, nabyo turebe ukuntu byifashe. Amagaze rero nkuko mubibona, iri tara ni itara ritandukanye salo yacu majije kubereka, ndetse na salle à manger iri hano. Ngira ngo plafond muri kwibona ko zose ari nziza kandi ziratandukanye. Ni ahantu hasa neza cyane, amatara ni meza, reka sinakubwira, ku buryo n'uwagusura cyangwa se uwakugana uwo wese ndetse nawe nyir'ubwite wabona ko inzu itangaje kandi isa neza, ari nziza. Tugaruke kuri ya salle à manger yacu naberekaga, murabona ni nini cyane, iri open, tutibagiwe na cuisine yayo ndi bubereke mu kanya iri inyuma yanjye. Aha ni ahantu ushobora gutegurira abantu bawe ibyo kurya, kandi hatari kure ya salo yawe, batiriwe bafata urugendo runini. Amafunguro akaza asa neza kandi akabageraho vuba batarambiwe, bitanabasabye gukoresha urugendo rwinshi. Reka dukomereze muri cuisine yacu, niyo nyibereka uburyo cyari nziza. Ngira ngo ubwiza bw'inzu ubwo sindi bugarukeho, namwe muri kwihera ijisho. Aha rero mubona ndi ni muri ya cuisine yacu nakomeje kugenda mbabwira, iri muri ya nzu yacu iherereye Kibagabaga, iri kugurishwa amafaranga make cyane, miliyoni 450. Murumva atari ubusa. Dukomeze kuri cuisine yacu. Aha mubona harisanzuye, ni ahantu ushobora gutegurira ibyo kurya byawe cyangwa se andi mafunguro yawe afite isuku. Hari espace nini yisanzuye kandi hasa neza, ku buryo ugana wese atakunenga, yabona ubwiza bw'inzu yawe ndetse akagufata nk'umusirimu. Tutibagiwe rero, ahangaha ushobora kuba wahashyira frigo yawe. Urabona ni hanini, hajyamo frigo iyo ari yo yose waba ushaka ko yaba ingana. Ni hanini, harisanzuye kandi hafite umwanya. Aha rero tugaruke no ku tubati twacu. Ushobora kuba wabikamo ibintu byawe byose, haba ibirungo cyangwa se ibindi bikoresho byose byo mu gikoni. Murabona ko ni utubati twinshi, twose ntabwo nadufungura, turisanzuye. Ufite umwanya munini rwose wo kubikamo ibintu byawe ndetse ukanawusambura. Ntabwo ari hejuru gusa, dufite no hasi, dufite ahantu henshi ho kubika ibintu. Hano hajya gas cooker yawe, ku buryo ushobora kuba washyira amasiga yawe ukahatekera, ibyo byawe bikaba bisa neza. Nongera ngo murabona ko harisanzuye mu by'ukuri. Tugaruke rero ku hantu ushobora gutegura amafunguro yacu, ndavuga kuyoza ndetse n'ibindi bintu bijyanye no kuyakorera isuku. No harahari kandi harisanzuye. Tutibagiwe rero na hano ku ruhande, ngira ngo muri kubona yuko ari ahantu ushobora kubika ibintu byawe bitandukanye. Trust me, iyi nzu ni nziza pe kandi irisanzuye, imeze neza. Ngira namwe muri kubyihera amaso, ni hanini, wabikamo ibintu byawe byose ndetse n'abantu ntibabashe gucishamo ijisho mu gihe bagusuye. Akameje kugenda mbereka ubwiza butandukanye bw'iyi nzu ndetse namwe mugenda mubyibonera. Amagaze mbibutse ko ari kuri floor yo hasi. Tujye gutangirana turebe ibyumba bigize floor yo hasi. Kuri floor yo hasi hari icyumba kimwe. Reka rero tugitembere turebe ukuntu kingana. Twagiye.
iki mubona ni cya cyumba nababwiraga tugezemo none, ngira murabona ni icyumba cyisanzuye gisa neza, design yacyo, amatara, amaplafo, bya namwe murabibona ni ahantu hanini hisanzuye, ndetse hafite entrance ebyiri, ushaka wakinjirira aho natangiriye mbereka, cyangwa se ukaba wakinjirira hano mu gihe nta udashaka kunyura imbere y'abantu bari nko muri salo. Murabona ko naho harisanzuye, ni hanini, tutibagiwe na view iri inyuma yanjye muri kureba nziza cyane. Ku bantu mubizi Kibagabaga ni quartier y'abasirimu cyane. Ahangaha rero naho ushobora kuhashyira TV stand yawe cyangwa se televiziyo yawe, ukabona ko hasa neza, ukabasha gukora ibintu byose ushaka mu cyumba cyawe. Ngira ngo namwe amatara muri kuyabona, ubwiza bwayo, trust me, ahantu harasa neza pe. Reka dukomeze mbereke icyumba cyacu cyiza cyane, ubundi bwiza kigiye gifite. Iki cyumba hano hari garde-robe nayo nini yisanzuye, nziza cyane, ushobora kubikamo ibintu byawe, kandi hari umwanya mugari ku buryo wabikamo ibintu byawe byose nta kintu na kimwe kiri gupfa ubusa cyangwa se ngo ubure aho ubira. Ubwiza bw'icyumba ni bunini, n'ubwiza bwa garde-robe byose byamurana ku cyumba nta kintu kibuze. Design muri kuzibona, inzugi, utubati, mbese buri kimwe cyose. Icyumba cyacu rero ntabwo bigarukiye aho ngaho, gifite douche na toilette nziza cyane, hano iruhande rwacyo bisa neza, yisanzuye, irimo ibikoresho byiza byose umuntu yakenera, cyane cyane umubare nka showa yacu iri hano. Njya nawe mu bikoresho ukuntu isa, ni nini, ni ngari, irisanzuye, just imagine ko yakogeramo umuntu urenze imwe. Ibaze rero na hano dukorera amasuku, amaminuwari, toilette, ahantu wabika ibintu byawe, njya nawe muri kubona. Reka dukomeze no hejuru mbereke ibindi byiza byaho bitandukanye. Kuva mu cyumba cyacu rero, ngira ngo murani nyuma yanjye umuryango uhagazeho cyane, urabona ko mubona ko ari mwiza, umuryango ni mwiza, ni muremure, ugaragara neza pe. Iyi nzu ifite design nziza, nanjye ndimo ndayireba nkumva byandenze. Mbibutsa ko iherereye Kibagabaga, ko iri kugurishwa miliyoni 450 gusa, murumva atari makeya. Rero reka dutangire mbereka kuri floor ya kabiri ibyumba bihari ndetse nayo ukuntu imeze, twagiye dukomeza dutemberane. Mbere yuko mbereka kuri floor ya kabiri rero, ahangaha hari douche na toilette abashyitsi bawe bo muri salo bashobora gukoresha batarinze bajya mu bindi byumba ngo biteze akavuyo. Reka dukomeze no hejuru. Rero zitujyana hejuru, naho reka tuhatembere turebe uburyo hameze. Twagiye tugera kuri floor yacu ya kabiri rero, reka ntangire mbere mbibutsa ko ahangaha hari ibyumba bitatu na douche na toilette. Twagiye mu byumba bitandukanye tubitembere, but don't forget yuko inzu ifite ubwiza butangaje nk'uko muri kugenda mukomeza mubibona. Icyo rero twinjiyemo ni icyumba cya mbere cyo kuri second floor ya nzu yacu, ngira murabona ukuntu ari kinini, trust me, nacyo kirisanzuye pe. Nk'uko muri kwibona ni hanini, igitanda cyajyamo cyaba ari kinini cyane, ushobora gushyiramo n'izindi materiel zose wumva wifuza. Tutibagiwe rero hano naho hari view nziza cyane, nk'uko muri kwibona inyuma yanjye. Abantu bazi Kibagabaga murabizi ko ari ahantu h'abasirimu, uba witegeye ubwiza butangaje buri mu mujyi wa Kigali wacu. Reba amaplafo, reba amatara, buri kimwe cyose hano kirasa neza, amaprize, harimo ibintu byose nkenerwa mu cyumba cyawe ushobora kuba wakenera, ndetse no kuba wacomeka prize irenze imwe, ndetse n'ibindi bintu byawe byose. Reka tugaruke hano rero kuri garde-robe yacu. Iki cyumba cyacu gifite ibintu byose muri Raissa estate, rega nta kintu uzatuburana cyangwa se mudashaka gusa. Ahangaha niba muri kubona iyi garde-robe nayo nini yisanzuye, wabikamo imyenda yawe yose cyangwa se ibindi bikoresho byawe byose wumva ukeneye kubika, kandi ukaba utabura ahantu ubibika. Harasa neza cyane nk'uko nawe muri kubyibona, kandi ni umwanya wisanzuye. Tutibagiwe yuko twabwiye ko ibyumba byacu byose biba bifite douche na toilette nabyo byisanzuye. Nawe reka tubigeremo tubereke ukuntu ibintu bimeze. Aha turi kwinjira ni muri douche na toilette yacu, ngira ngo inzugi mwazibonye, iyi ni shower, murabona ko ni nini, irisanzuye. Muri make ahantu heza pe, amatoilette, amalavabo, amamiroir, ndetse n'ahantu wabika ibintu byawe byose. Ahantu ni heza, harisanzuye ni ukuri. Reka rero dukomeze tujye no mu kindi cyumba cyacu cya kabiri kiri kuri floor ya kabiri. Twagiye ikindi cyumba cya kabiri kuri second floor, nk'uko nakomeje mbibabwira, ngira ngo mukubona nacyo ubwiza bwabyo, uhereye kuri uru rugi ndetse n'amarangi, ngira ibintu byose muri kubibona, tutibagiwe n'amaplafo n'amatara. Twagiye twinjiye naho dutembere turebe ukuntu ibintu bimeze.
Wow, iki cyumba nacyo ni cyiza pe, ni kinini kirisanzuye, amatara muri kuyabona ndetse uraye hano waba wumva ufite amahoro, uri ahantu hasesuye. Murebe view iri inyuma yanjye nawe muri kubyibonera, ni ahantu heza cyane. Ahangaha rero muri iki cyumba nacyo gifite umwihariko, ushobora kuba washyiramo televiziyo yawe, ahangaha ushobora kuba washyira televiziyo ndetse n'igitanda, ndetse ngira ngo urabona ko ari ahantu hisanzuye hadacucitse ku buryo wabasha kuhashyira materiyeri zose waba wumva wifuza. Amapurize, ikintu nakunda iyi nzu cyane, ifite amatara meza pe ndetse na dizayini yayo ni nziza cyane, nawe wirebera amaparafo, inzugi, buri kimwe cyose. Nakomeje kugenda ntibabwira rero, muri Raissa Real Estate iyi nzu iherereye Kibagabaga, iri kugura $1,450,000. Iyi ni dushe na toilette ya cya cyumba cyacu nabwiraga, nk'uko namwe mwakomeje kugenda mubyibonera ndetse nanabibabwira nanabibutsa. Iki cyumba nacyo gifite toilette na dushe byiza cyane byisanzuye. Tugaruke ku mashusho wa buri kimwe cyose, amamiruwari, amanavabo, toilette ndetse buri kimwe. Byamara ko ari icyumba cyiza ndetse n'amakaro arimo arasa neza cyane pe. Nk'uko rero nakomeje kugenda mbibabwira, aho tuvuye hasi hari kuri floor ya kabiri, ahangaha ni kuri floor ya gatatu. Aho mpagaze neza rero ni salo nziza cyane, nayo itari nini cyane nk'iya mbere ariko nini pe, yisanzuye, iri muri ya floor ya gatatu yacu. Ahangaha hanze rero nakomeje kugenda mbibabwira nanabibereka, ni ahantu hisanzuye. Iyi ni balcon yo hejuru kandi isa neza, yisanzuye, hari design nziza, uba witegeye ubwiza bwa Kibagabaga ndetse n'ibindi byiza byabo byose, hari akayaga keza cyane. Bereke rero icyumba cyacu cya gatanu kiri kuri ya floor yacu ya gatatu, twagiye twinjira twirebeye. Nakomeje kugenda mbibabwira, inzu ifite ubwiza butangaje cyane, nk'uko namwe muri kubyibonera, inzugi, amaparafo, amatara, nawe murabona ko $1,450,000 utaba wahembwe cyane, ahubwo waba uri mu nyungu bitewe n'ubwiza bw'inzu waba ufite. Rero iki ni icyumba nacyo mubona kinini cyisanzuye, gifite ubwiza butangaje ku buryo waba uri hano ukitegera ubwiza nanone bwa Kibagabaga, ureba ahantu hose ukaba waruhuka mu mutwe. Byamara ko naho ufite ibikoresho byose, amapurize, amatara meza, inzugi nziza, amarange meza, floor nziza, mo murabibona. Dukomeje imbere gatoya rero, aha turi kwinjira neza ni dushe na toilette ya ya nzu yacu nakomeje kugenda mbabwira. Murabona yuko ari byiza, shower reka sinabivugaho, ibindi byose nabyo ni byiza. Noneho reka dukomereze kuri floor ya kabiri, nirengagije ko nababwiye ko hari ibyumba bitatu ariko kimwe nkaba ntakiberetse, ni ukubera ko cyari master bedroom, nacyo reka dutembereho kikiriho. Iyi ni ya master bedroom rero nari maje kubabwira, reka tuyitembere. Abenshi muri mwe muri kwibaza, ese ko mwabonye ko ibindi byumba ari binini, ni irihe tandukaniro cyangwa se ni uwuhe mwihariko master bedroom yacu yabifite? Reka mbumare amatsiko twitembere. Twagiye aha mubona, ngira ngo namwe nta byinshi mpavugaho, ubwiza bwaho mukabona. Iyi niyo garde-robe nini yisanzuye wabikamo ibintu byawe byose, ngira ngo amatara n'urumuri ruhari n'ubwiza muri kwibona. Si imbere yacu gusa garde-robe igarukira, ngira ngo mwarebye na hano inyuma, murabona ko ahantu ushobora kubikamo ibintu byose ukabikira n'abandi, ahubwo ko hafite ubwiza butangaje. Dukomeze dutemberane. Ngira murabona ko yo iri dabo ni nini cyane pe, usiko maybe nuko bidashoboka, usiko ushobora kujyamo ibitanda bibiri. This is why twahise master bedroom y'inzu yacu. Ndi kubamara amatsiko. Ahangaha rero ni hanini cyane 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 cyane, ariko amatara ni meza, design zayo muri kuzibona, ngira muri kubona ubwiza bw'iyi nzu cyane. Tutibagiwe na balcon muri kubona inyuma yanjye, ushobora kuba washyiraho intebe cyangwa se utundi tuntu ku buryo ushobora kujya uhicara wumva winaniriwe ukaruhuka mu mutwe cyangwa se ugatekereza ku bintu byawe. Byongera ngo muri kwibonera, si ibintu mbabeshya, ni ibintu nawe muri kwibonera, ngira ngo muri kureba ibintu byose ukuntu iyi nzu ari nziza. Reka dukomeze dutembere cya cyumba cyacu, turebe na dushe na toilette yabyo ukuntu nabyo bingana kandi bimeze. Iyi rero aha mpagaze neza ni kuri dushe na toilette ya cya cyumba cyacu, ngira ngo urabona ko bitari kure y'icyumba, ni akanya gatoya cyane. Twinjiramo dutembere turebe.
Wow, ngira ngo muri kuyibona, ahubwo n'iyi nayo ni master washroom I think. Kuko ni nziza cyane, harasa neza pe, nk'uko muri kubyibonera, toilette, douche, buri kimwe, design, amakaro, amaplafo, amatara, hari different n'ibindi byumba byose twagiye ducamo. Mbibutsa ko this is Raissa real estate, inzu iri kuri $450,000 kandi iherereye hano Kibagabaga. Nshimira mwese twabanye muri iyi video, ngira ngo mwabonye ubwiza bw'iyi nzu. Ndabibutsa ko this is Raissa real estate, inzu iherereye Kibagabaga, iragurishwa $450,000. Kuri detaye zayo nk'uko mwagiye mubibona, reka nazo nzibibutse. Ifite ibyumba 5, dushe na toilette 6, salon na salle à manger byisanzuye, tutibagiwe na parking hasi, kandi byose binini byisanzuye. Rero follow our pages nka Raissa real estate, either Instagram, TikTok, even our YouTube. Share, like and subscribe. Raissa real estate nakagaruka.